To help me kuti tinge tichitaura nyaya change tichikurukura nhasi, I have Alex and also I have that Tino who is going to be giving us side revanhukadzi. So without wasting much time, come Alex, how are you? How are you, my brother? How was your week? It was great. That Tino, Ameno, how do you feel today being a guest on another DJ's show? Very excited, I must say. Yeah, but I can't wait to hear what you have in store for us. All right, okay. I think the ground raga set for last week when we actually talked about what's the significance of money in my relationships. So ndonya change tichitaura nayo nhasi kune muteereri wedu aringa achititeerera pare zvino change tichitaura nyaya kuti what's the significance of money in my relationships. Basa remari chairo chinyi mari inoumbiridza ukama here mu relationship, inoita sei, ine zvainowedzera here, ine zvainocontributa here, kana kuti mari haina basa. So today we are going to be tackling all that in this program. So without wasting much time, ndotanga ndanzwa side renyu rakamira sei sisong on the issue of money. Money is a necessity. All right, it's okay. Money is a necessity. Women value security, I'll tell you that. As women, we want to feel secure when we are in a relationship. We want to know that a man can provide, because noitika muku fambidzana zviri pakawanda zvakasiyana siyana. Pamwe pachona munogona kutomuka mafamily musina kuzvitarisira. Patoni mwana zaitika sei kana fusinozvitarisira. Vanhu vakuru muona makuita zvekudanana. Prepare for anything. All right, it's okay. So munomuka maka family pai atitye my love songs, atitye my sweet nothings, atitye my I will die for you, I love you, you are the only woman I see. No. We want something, a bit of flowers every valley. Valentine's is coming. Valentine's is coming. Baby rako noda out kumaruva ka hamper ka gifts or nini, all that, you understand. So money adds security in a relationship, and that is something that is so necessary. Zvinobvisa futi tumwe unnecessary conflicts turimo. Pane dzimwe hasha dzinongopedzwa nika chocolate so kaika PS kanzela. Understand? All right. Okay. What about Alex? Okay. Wakamira sei panyaya dzekuti what's the significance of money in relationships? Okay. I actually agree, Miss Tino. She's right. Money is a security. It is necessary for you. But it's something just can't discuss a lot in my relationships. It's like a taboo. Yo Tino, Miss Tino. When is the last time we talked about money in a relationship? Today. I was asking for something. I'm not about asking, but discussing money. Discussing money. Yes. Today, I was discussing some responsibilities that I have. And sometimes, I have a job. I'm here in my job. So the assumption will be, munhu wangu knows kuti ndinoshanda. I do get a little bit of something. But also, on the other hand, if I tell you, okay, I'm a single woman working, I'm also going to school on the side, I need to live, I've got rent, I've got, I want to look nice, I've got I used to have hair, I don't even have that anymore because it's to balance it. Understand? But when I discuss remember I headboard ne chakati and then I went to another person bandi quotation area higher than that. As a man, I expect you to step up. So when we disclose to disclose my financial situations, we're opening up avenues. But mangwana ponondit baby, let's go have makulayo ndabakubasa ele. I can't be present in the morning if in the moment if I've got problems that are weighing me down. So sometimes I wear direct mama uyachona ku baby ndotambira mari yakati, but people will drop my hands. Ekuti baby ndine kudo $100 around. Apa inini ndo badara fees. Apa inini ndakasa deposit yechi.
chest of drawers neheadboard carpenter wacho akutonditsoma izvo mari yake handina tichingodiscuss handizoti baby ndinotambira $200 okay inini my argument is that this tinotaura kuti watotaura point ndekuti ndinotaura kuti ndinoda chakati ndoda mari ndizodai mahe and stuff but when I'm talking about discussing money, I'm not talking about kuti ndoda chakati ndiri kutaura kuti isusu tikaita mari imimi mune mahabits enye mina how to spend your money, enough my own habits, in my past relationship. So people are different now. So when we meet now, we have different visions. So you know, can I manage mari? Magozi edu hazoendi mberi kana mkazi wangu kana msikana wangu kana mkomana wenyu echitaza kuspenda mari nemazvo. You always be asking for unnecessary things. Let's say, for example, can you live without that shoe? Your maka or screenshot phone mengeri? No. But you also have like but you so imimi kana mechizema goes anangana mfeso nyimimika. But in time you feel like asking for this is not necessary. So I feel like vanhu vakawanda they don't regard the other person kuti iye rumbofunga chii mufungwa make kana kuti long term plan yake ndechi. They just care about themselves only. So Alex, can we say kuti true love can genuinely survive without money? No. No. Money inotodiwa inotonakidza. All right, go that Tino. No. Saka mese mati no. True love cannot survive without money. Because as a woman, one thing I will tell other women, if you're a girl and you're listening, if you don't spend your boyfriend's money, another girl is coming to spend it. Better itopera yanchiwa newe. Alright. Mira imese mbiri tu. Tomboti isusu andi tikaisa mara apa. Tovata isa rudo apa. Anditi. Right. Mese mati no, true love cannot survive without money. Anditi. Right. Taisa true love up. Ni mara apa. Pano true warukudana anditi. Tovata visa true love. Pova pasara mari. Waniwa wanosara vachidanana ere. Yes. Alright, okay. Alright. Tovata visa mari. Tovata siya pa ine true love. Waniwa wanosara vachidanana ere. Ina usino man no data without the mazi expectations alufunga onoda wanu. So ayo. Ndabvunza ni kuti can true love survive without money? Mukati no mkoma. Then ukabuda futi same answer yekuti no. Saka isusu tabvunza tina vanhu 2 vari kudanana apa. Anditi tobva tati chinyi vanhu ava tobva tabvisa true love. Tobva tasiya paine money. Anditi tikabvunza kuti vanodanana here vanhu ivava. Vanodanana. Right. Kana mechitaura mari how much are you talking about? Aiwa, mira. Takwenda futi pamberi pacho anditi. Tobva tabvisa true love. And tabvisa true love tikasiya mari mukati vanodanana. All right. This time tobva tabvisa money. Tobva tasiya true love. Can they date? It's obvious. They cannot date. What woman do you think will let you touch her when she's hungry? According to economic status, okay. Pasina kana pressure sakagara mukahat kedu kakahat kemauswa deep in the boon. Ndosanga kuti kana meshite mari how much are you talking about? Because you in a family of survive $300, but it might not be enough for you. Usanatara kuti imari emruta isi mari yakakwana. Mari tikada kuisa in monetary terms zvinoshaya value because what a good life is relative. So one family can survive off of 300. Another family will tell you but 800. So it's relative. There's a listener panapa is a message. And the hashtag level up some 98%, right? And 98% yema relationships akamiswa nemari. Kana uri murombo unotatarika, unotorerwa nevanadzo. Baba Michelle in late. Yes. Baba Michelle is one of the station's biggest listeners, and I knew it. Baba Michelle, kana segment ya parent nenyedze ngiti asina wimbo chile na daro ndruye. Baba Michelle is an Arsenal fan. Azwe kutodaro.
ungainini kone matambudziko ka aiwa unozoti zvinondishamisa ndezvekuti chi even I know Bamishi is listening right now. Arsenal sorry takutiza topic. Arsenal ikadyiwa anditi ikarohwa neMan U. Zvinonzi Arsenal haichatori league. But Man City ikarohwa neMan U. Zvinonzi Man City notora league. How come? City are gonna United. Bamishi aiwa ndoda response yaba Bamishi. Die hard Ganaza just ngori kuresponda so to mese muri to monakirwa ipapo. But back to our story. We were saying kuti what we call money is relative. But kana chiti apana mari mo relationship. We are talking about a lack of provision from the man's side. So inyaya yekuti pamba pane lack. Lack we cannot put it in monetary terms. Yekuti ileke yekuti baba bashaya $5 yekuyanayo kumba. Kana kuti baba batadza kutengera mukadzi pants. Nyaya inenge iripo ndeyekuti baba kana kuti mumba mune ma requirements arimo. Mune ma standards arimo asiri ku maintain. Kana nini uchiziva kuti nini baby rangu roda zvinhu zvakanaka. Tino anotoda atumbudi kana kukwira kombi. Watakadana na une mota yako zvinzobva zvaenda pa side wise zvizoita I'm busing nemakombi chichi. And uziva pane standard yatodona ipapo. Kana kuti unoziva kuti ini nangu for my breakfast I like to have a little bit of bacon, a little bit of ham with my breakfast. And tapa level rekuti apa pachatrungu kwasa kwana mazai nebarasheni. And not even every day marasheni acho anenge atori weekend vanoripo vasina kuenda kuchikoro muri yese inakiro kawani. And ndo patinoti papo hapana mari panenge paine a lack of provision iri kuitika haisi mari yekuti baba washaya $10 baba washaya 100 tinenge tine ka lifestyle katiri accustomed to ka extra accustomed uri extra pamwe bacon kwauri extra usangana nomwe munhu anototi mukati mashaya bacon she will throw a tantrum because kumba kwanoziva kuti come rain come sunshine azvinoti nhasi musi wa 29 kana musi wa chi any day of the month bacon inenge irimo. So tikazo pakazoita a shift in things ndo patinoti hapasisina mari because pane ka life kaunenge wakatidzidzisa iwewe sababa uchiti nini mumba kwangu yaiwa ini mhuri yangu tivanonopinda mushitoro atitaure mazita vanopinda mushitoro unotora hembe on account ndinozongoenda kupera kumwedzi ndonobhadhara kana vakatora hembe dze 1000. That one is the fault yemurume because you don't present the face of the relationship you should maintain. It's obvious the way you start the race it matters the way you finish. Yeah, it matters. Ukadozoza munhu kuti ashaka inoda broke nini kana kuti andisifoma zvakanaka. Anototanga kuti uzongela why is money becoming a key factor in relationship? Varombo havacharoreri. Vanotorora. And most of those guys they are in better conditions of relationship more than one otone mari. I don't know why they cheating kudaro. Have you ever seen that? Kuti wano muskana and in relationship anopuwa $10 inechipuwa $50 per week. Maybe she might be happy than you. On that one it's very on that one is very simple anditi inini kana ndine time yekutsvaga mari anditi time yekupa rudo ishoma because I'm busy making money. But kune munhu asingatsvagi mari time yekuswera achiita care it's about gratitude as a person. Unozomwe munhu kamba kana $100 anotonenge shoma because angambojairi mwe kawanda like what she was saying. Do you know that? So inini ndikazoeni ndikatanga kumpa $20 anofunga kuti handisi kupuwa mari. I understand. Akabvunza nomwe munhu anoti handipi mari. I think I feel like wakamboenda kudate nemusikano wekuti akamboendeswa ku this fancy restaurant. Obva wazoenda naye kuka restaurant tuma restaurant sedu tatinodya staple food. Kota chicken. Dollar deal dara. Sakaenda ku dollar deal. Kwezi chikota chicken and chips. So like basically anditi I understand your point because historical and actually I feel like men they feel more pressure yeku provide kudarika vakadzi. But why is it kuti my question is anditi true kutaura nyaya significance of money why is it a key factor kuti varume they are the ones who are supposed to provide money and women are not supposed to provide money? Why are you not supposed to provide money? Tell us. It's not that we're not supposed to provide money. Let's take I'm Todaro. Personally, maybe but let me tell you this. I think a lot of we are a patriarchal society,
meaning kuti varume tend to be on top of things in most cases. They tend to lead, they tend to be in more advantageous positions. And what that means is varume have enforced kuti aiwa isusu Bible. For example, here in Zimbabwe, we're a Christian nation and it. Yeah. Saka Bible munori cautious and munori tunga mnimidza maningi. Mukadzi pasi pemurume wake abo. The Bible also says men should provide for their wives. Saka opportunity and if we want to stick to my traditional gender roles, amunoda imini. That is the position. A man goes out to hunt, a woman makes a home. So what that now means is kana iwewe wata udi mkadzi anoenda kubasa cause my boss anozopfimba mkadzi wako. Saka udi mkadzi wako ange ari safe kumba. Great. Mkadzi wako every day you come to home kana ushitoda kuti kana yori type but after work unomenda kumakulayo odzoka kumba na 3 ne huko but ndokuda live ye hukiyo yeyo. If you expect that of your woman and ratio uri provide benzi yangu iri mu garage baba vauya kumatu vatina ndichikesa dzarabika na maid kana kuti wakauya ndinokubereka ndichicheka hukiyoyo. Kana if you're a man and you're providing and you're doing because that is the order that people that you want these things. And if you're a man and you're providing, I will even tell muna nondibatsira basa mba kuti no sei masheta babata kudzwa vaduta aino nemwe muna siri nini. Ndinotosiya ndatibikira izvevana zvemuma undoita sei ndobika ndega. Because a man is occupying the position yanenge atrot ari kudamba and inini I will follow suit. So varume tinoti varume ngava provide because varume in most cases they are the ones who set the tone in a relationship. Kuti pano panoitwa nezvakati. So if as a man you say iwewe unoda zvakati, you will notice kuti vakadzi vembinga vakagara zvakanaka noti chi. If the man says jump, because as people, as women, we prioritize our comfort, number one, and also as women we live for other women. And I don't even want that fancy designer bag, but because my Amanda next Vanaro, and now it looks like Baba Amanda is a better provider than Baba Takuve Kwango. I can't have that. Now I must get a better bag than that. But all this is dependent on my own man providing. So if a man is sticking to the rules akati anoda, cherry picking. Kuti wewe kana baba taku hey ndini baba pamba panapa what I say goes. At the same time you want me, your wife aripasi pako, to go to work, please a boss, and then come back ndokupa half salary yangu kana yese toronga pamwe chete, and you still want to boss me around. Zvinenge zvisiri fair. Thanks for that one. But mira to comment on who you are telling my sister, right? I love that one because I realized with most men, I'm so around Charo and but I realized that most men they use the Bible as a weapon. Yes. To manipulate women. Yes. In the sense yekuti varume anditi when it's now iwapa spemurume chi they say listen to the Bible principles. But when it comes to provision avachadi. When it comes to baranai muwande chichi I am supposed to kuita vakadzi vakawanda bo. But when it's now provision chida mukadzi wako semadira zvakataurwa neBhayibheri, they don't want, they don't provide. So you find kuti varume they use the Bible as the weapon. Saka I'm happy kuti pabudiswa point yoyo yekuti women as much as even chero tikazviramba, there's a reason why wakaona kuti vakadzi even in Bible anditi they were created after men, which means they are procreation kudarika varume. It's a better creation of a man. Ndosaka mukadzi achinzi ari beautiful, but murume hafa kanzi ari beautiful. And because it's because of that. So it's also unfortunately manje as men we just use the Bible to manipulate women. Alright, do you know the problem I have with the money in terms of my relationships and marriage? It's because they've become one of my leading causes of divorce or my breakups. My relationship majira no pera haperi because the first one go no geza. Anozana mari. Wait, zvinozozi first song arizozi first song ana mari zvinoza kamsengero kanoita akaiti. But is it wise to marry for love? Tomboti hapana mari, is it wise to marry for love? No,
It's not about marrying for love. You can't. Inangambo advise msikana rikunzo kuti rora mukomana ana mari. No, wonera kuti apa ndikapinda panento safe in terms of like my well-being. Wanangu wachazotyere. What I'm against is looking for a guy who is like a mbinga, because vasikana vazhinji that's what they're after. When they're talking about that face and Mari, they're not talking about that face and nobody chengeta. They're talking about that being. Let's come for that one after this food break. Yeah, because I think it's now getting heated up. I want to tell more after that break. I also have more. Saka, you know what? It's okay. Tongwa chedu heart to heart. Apo patru kutaura nyaya dzemari kuti what's the significance of money muma relationships. So koma Alex, right, tadzoka futi. Right, achitaura kuti can someone ari kudanana nemusikana wake, mukomana nemusikana, both of them they are not financially stable. Vanhu ivavo tinovabvumidza here kuti vadanane vachitoroorana for true love? Kana chiti wese wase financially stable hazvizina sikubuda. Someone pautu how should be better than the other. Inananga vachibatsirana kuti vaende mberi. Kana chitobatsirana sokuti musikana ngashande. Umwe unongopa ma-ideas, umwe unongopa moral support kuti zvingoendawo zvakadaro. So are we saying kuti someone who doesn't have money, someone who is not financially stable, haasi eligible for manyaya dzerudo? In today's world, zvinotonetsa. Because people are now living for people or nakuraramira for pressure. For example, do you know that in Europe, mukatasangana Europe kana kuti American countries, ma footballers kana kuti ma celebrities, vano divorce fast and unozwa nyaya dzinotopa waenda kukoti wakupanana mari hafu mazingana 60 million ovazingana 3 mamaybeach mamercedes ichi in mamarriage hasumbalasta ukaona mani. So it rings the question ekuti, so were these people ever made for love kana kuti mwanga nema motives anga nawo manje? So nopetotaura kuti issue yemari kaka inonetsa kana mwe partner asikadzisumwa wake asaziva kuti izvi ndezvedu izvi. Manje mwana angada kutobenefit pakuti zvititi zvangu iwo zvanodeyo long term kuti dozosira wanangu legacy kana kuti whatever mahaya. But the problem is anditi varume pamuri kuenda kunopfimba, yes, muri kupfimba nemapassport, muri kupfimba nemadrivers license, yes, makadai iPhone, handizvona. So the problems comes kuti iwe wandipfimba ne-iPhone, ne-drivers license, ne-passport yako handituru zvona. The problem now comes pawakutadza kuzoita maintain that level iroro rawakaseta pakutanga. Unfortunately zvireko because mukomana wese pano approach musikana he wants to impress. Nandinyepi munoona mi wanokwana uri kuzviita ayo but nandinyepi inini hangu I'm not rich. Inini ndinototaura newe pafoni chichi till you okay, then after then that's unotoshinga kuudza musikana kuti ndinofudza mombe. No. Ndinopuwa mbudzi after 2 months pakufudza mombe kwangu. Koma wende one problem yekuda kuita being someone else which approach musikana. I believe being yourself is the best thing you can do. After that ukanoti musikana yoga ari kufamba nevibe rako iro zvoriwoga, that's when you see kuti uyu anodeserva kudyara namari yangu ndisa out chichi uri kuona. Do you know kuti within a week problem yatine mazano within a week munhu atoti nditengero azichi ndisendorotengero data chichi. Saka unofunga kuti ndikutaura newe padata rayo? No, panaka ndisipo wairaone kupi data racho wanga usipo pana ndisipo wairawana sei zvakaita sedata like data musoro kugeza musoro boots whatever mabasic ekuti yopacha kunofanira kuzviita. Saka ndisipi munozota mutengo. Alright, okay, hanzi nababa mishi padublin, hanzi mukoma Alex mishi kwai, saka isu arombo haticharori. Mukoma awambotaura kuti hazi pasina mari zvinazvifambi. Now inini I'm being neutral panyaya dzemari, but in my stance remains kuti pasina aingazoshaipi, but even iri loga love will thrive. Hanzi nababa mishi nezviro zvakaenda hazvo nepamwe, but pafair magunners anotamba bhora rinoita kuti nedzimwe timu ari musaidi kwedu vakawanda vanobva watoti maka. Saka hanzi kana takamakwa tisitine bhora, unfortunately I had to read that one because ndivo munhu yaArsenal. Hapana chinhu chinonyadzisa sekudyawo uri pamusoro petebho. Chii zvakadaro. Zvoratsa mune zvikiribiri zvamunenge muchiita kuti musvike ikoko. Kurelaxa. Aiwa. Chii zvakadaro. Aiwa, inyaya yekuti handi munenge muchitraya kuonini. Kana uri champion handiti. Like tombotaura kunyaya dzemari dziya dzatachitaura. Kana ndikaendawo kune mukadzi ane mari handisviki ndichifudza mombe.
Saka ndozvakafanana nezvozvo kuti when they come for war they know kuti they are coming for war. Problem yakaita maganaza apa ndo problem yatiri kusangana nayo sevanhukadzi mumastreets yekuti maganaza ano yachiti tisu tine chimuti, tisu takaipa, tisu tine yese. Mukati umu tiri kusangana nevarume vari kutungamidza mari yavo. Maona munhu asati atombonditi kana kuti ndinokuda chii, munhu anotanga isusu hedu I'm very outgoing, I love going out, nongosvika what are you drinking wototaura zita rewine pepe inodhura uchifunga kuti pamwe uri kudzinga munhu unobva atoti can I get 2 of those for you, ndototi bo. Saka kana wadaro manje handiti zvekuzoti iwewe ndakukuremera ndakukudza kuti ndoda bag rakati, I want an expensive perfume, wakauya wakafrantisa kuti unotenga expensive wine and it's not a problem for you. And nhasi makuti vakadzi vari kuda mari kana kuti but varume vanhasi vazhinji vari kutungamidza mari yavo. And then I fall in love with the lifestyle. I fall in love with what you can do for me. It's Pangapacho, you're not very interesting. You have a dull personality. Maybe you don't even look that nice. Or you don't even bath well. You smell funky. But like I'm like, okay, Tino, just do this. At the end of the date, he's gonna give you 200 to go buy sweets. Let me just suffer through this man with this boring personality. And then I do that. I start expecting good. Okay, you like to make my life easier. Nemari. Mangwana makuti trukudya mari dzenyu. Muri mimi makauya makati baby. There's even a song ya system tazanzi chiko. Anzi kana iyo koita imwe ikuti chiko. Anzi kuona ndiri panapa kukuchonya kudai kutsvaga we kudya naye. Anodyiwa hata But my question is, let's say ana dull personality. As a person is good. Paka approach angane mari yake chichi for some time. Then along the way it dips. What you would do now? No, listen, I've been in situations like that before. Exactly. You've been, you meet a nice man, he goes out of his way to make your life easier. But then, he's not always going to be able to 100 for Friday wines with the girls. Cool. Pangpacho, he just tells you straight up ish baby, my deals and then chita akaflow pagatako. Kana uri munhu wekutoti no, I genuinely like you, I genuinely vibe with you. Astomborina basa ipapapo ndo pandinozoti wakambodya mari yangu ngereyo ndotobudisa wakakadya ngofunge ndotoswipe ndotahande kurestaurant ndotoswipirawo. So now my question is, does money matter? Money matters, especially kana wakatungamira nayo. Kana wakatungamira wakati ya nemari chini makuta chipini ngapo zvambodhakwa apa ndopatazotaura kuti pastorina mari kana inini ndikatoshaya mari yacho I can tell you kuti handiko ambuya wangu wakatyoka gumbo ndambonovaona because nechitono nyangwe ndikakuona if we're used to doing rich people stuff together izvozvo hauna mari hapana kana zvatrukita. Sati muri padefeat wakomana either way because ndinayo iri kuenda mari isipo zvinova futi zvinobatsira kuti as a man handiti have something to fall back on. Zvatati zvimisa haifanani, yes, misi haisina kufanana. Multiple streams of income, yes. Number 2, iwewe develop a personality as a man, especially varubeo vemari vatiri kudhila navo mastreets ava havana character. Personality anenge ari mahwani mudhara. Unotozongotenda data ranenge akakutengerera kuti unoenda paTikTok uchiona makagara kudai achita. Love is actually blinding people from red flags that I told last week. Yes. Saka kana inini ndikange nditori nemari chero ndikaita chihure chinosvotesa. Love increase tolerance yemunhu. Unogona ndivhurira hombe wandivhara neRange Rover mangwana. Yeah, I'll still hate you but I'm not leaving you. Saka is it the right thing to do? Right thing for whom? For women. I want a good life, it's right for me. Ngoma wangu parikuzi love ine tolerance. Choose love, I say love. It's money. Asimesaura wanu kuti mari ino increase tolerance, haisi love, imari. Ngoba when I've always discovered this in the ndambo tamba na wasikana kwambondoza kuti tine problem, atazoti problem ndozve story. Vasikana kuti she's 22-year-old, but she's dating like a guy 32, 34. And she says this guy anemari but une security but ukazomuzoti uri kuenjoy here she would tell kuti ane dull personality. So no one taura kuti unozoti what's happening inini I realized something.
infidelity iri kukura especially kune vakadzi vari married nevarume vane mari. Ndozvo zvandakarealize. Kuna varume vane mari but vasiri romantic, vasagona kuita somusikana mabutterflies. Not kuti mabutterflies. I realized kuti vakadzi vakawanda, like the case yawataura handiti she's 22 and she's the guy 32, 34. Obviously that guy, women and men, they appreciate with age. Then women on the other hand depreciate with age. Your right? way. Plus, so, I believe kuti isusu andikaonosvika 32, 34 years kana uri munhu ari serious nelife unenge wa at a certain level handiti then wobva wadanana nekamunhu kane 22 years obviously kamwana kadiki you treat her like a little sister. Exactly. You spoil her, you what but sense of humor after about 3-4 years marora squad arowa chichichi iwo wakana mu40 uruzona uya achiri kufunga zvechinyi zveTikTok zvesocial media zvemawivi nechichi handiti uruzona ini ndam40 ndabhizi kugadzira pension yangu uruzona. That's why ndopaya paakufunga kuti right, like for example inini hangu my hobby, I love going to gym nechichi. So you find that most of the time you interact nevanhu vakadini vakasiyana siyana handiti uruzona. Pamwe pacho vakadzi vamwe vanotouya vachitokuedza uya timborowa masquats tese handiti kuzona. Then you realize that but mukadzi uyu atori nemari ane zvese chichichi, and sometimes he even opts kuita personal trainer wako kuti ita personal trainer wangu mafesi aya tuma personal trainer try not to be trusted. Mafesi aya ukwanisa kubhadhara personal trainer means anobhadhara gym fee handiti itori expensive already. Opedza obhadhara futi personal trainer achamunyudza achamuti ndichakutengera masupplements ndichakudai and they will fall for that guy handiti uruzona. Apedza personal training inotanga ichiri kugym then on the other hand yakunzi mugym ndinonyara uruzona mune vanhu vakawandisa let's go somewhere private and then in the end inopesira ya infidelity uruzona which is actually a bad thing because personal trainer ari kunakidza handiti ari funny ari chichichi and you find with personal trainer atona mari than baba vari kumba handiri kuona nyaya dzacho. So you find kuti of which inini hangu I'm not a fan of vakadzi kuti vaende kugym. I don't go my way. Saka do you believe kuti vakadzi vanofana ita fitness? Yes. Wana men was something genetic. Vakadzi ngawadai. Iwe wambotaura paipai kuti inini basa rako ndiri kumeka mari handika but if you neglect your wife for sure anotorwa na fitness trainer wataura what you have to do is to make time for everything, make time for your wife kuti mese ku fitness ku gym whatever kana uchityira kuti mukadzi wako iwo anotorwa ku no aisinyaya kuti ndotyira kuti mukadzi wangu anotorwa but it's a possibility. I know like I know kuti like zvafanana nekuti boys will go to the gym right natural testosterone increase due to those exercises nechichi handiti uruzona. Then mukadzi manje she's low in testosterone level akauya kugym the same happens for her. She gets more attracted not kuti she becomes a man actually because testosterone level yake yakukwira. Women who go to the gym they start watoripo but in the end she now becomes aggressive zvekutodaro uruzona. Then apedza kudaro exercise wakadzi nevarume vakasiyana ngavaite zumba dance yoga chichi hanzi na courage jambaya mukoma pasina mari hapana chinofamba unodiwa na moms wako chete especially kuno kujozi hapana. Thank you. As someone who used to be a gym rat, you are not wrong. Women who go to the gym, they tend to be more assertive. And if I can bench a certain weight, yes, if you shove me, I will shove you back. Because what are you trying to do? But that is not a deterrent. And what I'm trying to dive at is the analogy of a rich bored housewife who's got time and is neglected kumba and is coming. With everything, sacrifices have to be made.
if you are going after a man who's ane mari yekureba iyoyeyo yekuti you can afford to splash and just go to a gym that you don't even need, but you do anything to get rid of the loneliness, you need to make sure that man will have to put up hours elsewhere making that money. And as a man who is making that money, you will need to come to terms with the fact that you won't have that much flexibility between time yakwe kwenda kumba. You probably will end up have to find a girlfriend anogara kuduze. Ndikutsvaga mari kuti tisachitwa. Ndane mari futi no. Ipapo, that's where a lot of us are getting wrong. Tikatoda kucentralize nyaya yemari kuma relationship trukutadza. Even mumuri medu muma societies edu munhu ane mari is treated better than munhu asina. Musaite nyaya yekuti vakadzi vari kuda mari stereki. Kumba kwenyu chaiko mukoma wako ane mari, family meeting haitanga asati asvika, because meeting yacho iyoyo moda kumwei, moda kudyei muchitaka meeting kenyu kako, panozongoda munhu anozongobudisa bhuroti mufana wangu ndonotsvagira kule bhotoro ravo 18 yebhotoro riya imi mongotsvaga wezera renyu chichichi, family meeting yoitwa zvakadaro. So nyaya yemari haisi kuti vakadzi vanoida chete. Even izvozvizvi we are seeing men twerk for mbinga dzenyika for cars and money. Men chaiyo zvekuti dai varume vaiita kana nhumbu, dai makadziitira mbinga imimi munozongoti vakadzi kana kuti chichi. That's another point. But mari rules everyone. That's another point yekuti unowakomana kunzogwarwa nepressure zvekuti osvika neextend yekuti otsvaga mashuga mami kuti akwanise kusustina girlfriend yake. Propona manje. So what aricha extend akadaro manje. But also at the same time I've seen a meme inotara kuti hanzi yoko nochida mukomana nemota yako iri kupi oyo official wakazi vanopusha movement yekuti gender equality at the end of the day kana chibata 1k utazobata say 1k ngona manje. But at the end of the day I just believe kuti varume nevakadzi let's have a balance. Let's have a balance. Like exactly balance. Balance andikutaura ndeyekuti ini nanditi kana uri murume ini nangu I am someone wekuti if I have money, if everything is alright, and it mukadzi wangu gaite zvaanoda, I cannot be rich and it and say kuti mukadzi wangu aswera achimhanyiswa naboss nekuita sei. She should just have a more of a flexible job, a part-time job ranoita 2-3 hours 4 hours 5 hours udzoka pa10 zvopera zvakadini zvakadaro. So basically kana zvakadaro handiti varume ngatishande tiwane mari. Unoziva kuti ukaita mari murelationship zvinhu zvinoita kakuendeka, because vamwe varume vanotoita kunga vasina rudo just because hapana mari. Munhu anenge atori nemaplans ekuti nhasi ndikatora mai mwana ndabva kuvhumba tobva tazoti kubeshnaf torara takuvic falls andiri kuzviona maplans awo iwawo anawo, but because hapana mari anototonga asina rudo. Saka kuti varume kuti zvinhu zvifaye varume let's work, but at the same time after working have a balance. Prioritize your family, because ukasaita futi prioritize your family kuna achazoiprioritize azvibude izvozvo. It's all good on paper and but kana inini ndiri baya kana kuti inini ndine chigayo changu kupena longa chegold ndikanzi pane vakomana vabuda mumwena izvozvi vakatakura ndenda ndapromisa madam paden kuti no baby Thursday yedu toita date night 3-2 tombosiya vana padeni haatodedza maichipa vano vachengeta svika varara ndimboenda newe apapo paya mutown pane malights pasera po mukupaziya tomboita date night 3-2 you know pfeka dress rako rered ndofarira ndakakutengera paipariyari I love that dress on you, you look so good in it. Phone your betting iPhone kaya kapinda bosi itrukutadza kuverenga mari dziri panapa pane vakomana vauya pane mari profit inogona kutopinda kana mu12k kg 12,000 waona date night rekunodya maribs neice cream yedessert muchakufunga here kana wakutofunga kuti profit ye12 ndopinza tumshika tunga ndokisa parodi ndakaenda kana kombi ndinogona kuti dai ndikatenga kana 2 chaizo. You understand? So if you kana uri kutsvaga mari zvekutsvaga mari yatinoti mari yayo kwete mari yongoti they are all right, mari yekuti unzi mukadzi wako kana mumba kwako uri comfortable, balance haibude, because the thing with money
Mdara kana yasvika ende diri norwanaripo. You need to make peace with the fact that you cannot have your cake and eat it. Kana wada mari. You can't look at your cake, oh I have my cake, but you also want to taste it. If you can't get to taste it, you no longer have a pretty cake. Like I agree with you on that because Maria Gashata, inini I know of Wangwanu. Wekuti mdara ega akamboita mari. But kuti achaziva kuti izve zvapasina mari azvichabudi. Unofanira kuti pay yake seka inopera chingonzi kugadzirisa kamota kakadai zvazodai kamotikari kako kuti aramba achimaintain that level reare mari ka but kuti azvichabudi mukadzi wanga inaye madays aipisa ndo achiri naye kana akaenda pakashata but anyways alright tiri kutaura on a realistic level. Let's say in our economy tiri kurarama munyika medu meZimbabwe handika I don't think 3/4 varume they are rich kana kuti vari kurarama lifestyle iri lavish. Most of them vari average vari kutobatanidza zvinhu handika so ndopana kuti wapepe kuzi musatoroti hakuna mari kumba kuenda kusina mari handika so ndo lifestyle like ndo reality muZimbabwe zvakadaro. So I think my advice kune the rest of the guys 3/4 tiri kupinda muvicinity yekuti tiri kubatanidza is that if you have a girlfriend kana kuti muna madam wenyu kaka ina believe zvinhu kuti zviende mberi musaite ma-arguments about money. Sisi tinakatira kuti mukadzi afani kudhimando zaende kubasa handika ufichi it has been like that handika because of the patriarchal society tiri kurarama. But I believe kuti time is changing, the world is changing. We are living in a modern world. You have to help each other if you want to achieve maximum growth in marriage medu kuti siso tikasketa waka ngatisangano pakati ito zvauri kuita kwete kuti ndiri kuzoita by force but naturally tikaisa musoro pamwe chete tikabatsirana zvinoita but zvakuda mukadzi ane tolerance andika anonzwisisa kuti shuwa tikabatana teseka zvinoenda mberi. Avanzwisisi no no, let's be honest, let's be frank on this one. Vakadzi avanzwisisi zvakafanana nekuti mukadzi aregerere. They might say kuti tinoregerera avaregereri ukabatonzwa hura iwe kungoita chimwe chawaita wakazodai paya andiri kuzona vakadzi avanzwisisi. Chatisingazwisisa pachi vakadzi vanosiyana hapana mari saka autonzwisisa no tikadaro tageneralize vakadzi anongofuna zvenguva yacho but after that wakutonzwa rombere murume enda kune vamwe varume iwo uri kuregerera kuendawo kuna vamwe varume enda kupenda longoko unopinda mumwe na uchitsvaga ngainza ipo taunoti zveshuwa saka vakadzi havanzwisisi. Let's just agree on that as men. Mari yacho ine vamwe varume yoyo vari kuiwa nepi vakadzi vanonzwisisa mukoma wangu unongoona asinganzwisisi. For real. That's no really. Women are very too understanding. Personally, I will tell you this. For the purposes of this discussion, my views will. But personally, I am a feminist. To the point, Yakuti, as much as I expect things done for me by men, I will hardly expect something that I can't do myself. So you will find me doing what I'm doing. If I'm outside, you find me doing what I'm doing, probably ndega nemari yangu. And if you're trying to talk to me, I match my level or do better. You understand? So vakadzi kuti tita vanzwisise vanonzwisisa. Chinhu chinenge chichiitika ndechekutoti a lot of them are too understanding. Those zvinoitika nevakadzi. I have seen women vachigara nemurume nenyaya yongoti pamwe ndibaba I just want my children to come home to a present father. Murume asina kana chanenge achitamba yake mari pamwe anenge atori a second family elsewhere atitoziva kuti ninge chienda kupi vakadzi vachishingirira so to say havanzwisiseka kunyepa women will tolerate a lot. But ndakamboudzwa wangu kuti udzanzi mukomana wangu haunako mari yakawanda asi kana ukaita mari iyo ndiye chida kutoityikawo izvezvi ndiri kungonzwisisawo but asi kana ukazoita yakawandizvozvo unenge kana yasaji udoitise mira okay I know saka I believe kuti it's only kuti boys zvakafanana nekuti ndikange ndazoita yakawandisa yacho iri extra yandinayo izvi zviri kunzi haisibo handiti muri kuzviona. You guys I just need to
you guys are pretty young. I think Muruma early 20s then, yeah. Right. I'm in my mid to late 20s. Yeah. I will tell you this. As a woman, every time a man does something big or something really lovely for you, mufaro wanenge ainawo iye as a man zungu wanotodarika mufaro wandinendina inini aitirwa wacho. There is something, there is a pride that comes with doing things. And like Rambo Toragut, your value as man will appreciate as you grow. Dosaka mochona kuti mafesa ari kuma 30 chakuita yaye azonyatswana basa rake chairo apaka oka something panze apapo aneka apartment pake atenga furniture akudzokera notema tuma nice chat katwaimboramba paangarisira irorero. Because now if he comes to a woman wezera rake, I'm like, yeah, you are 32, you have a car, you are supposed to be taking care of yourself at that level pa age yoyo. So mambuya nenge isusu unengo singachato isakutoda munhu anenge ashoti ane mota une type ipi saka mimi muri kunzwisa kuti let's say ane 32 and then he comes to let's say at 29 and then you understand kuti you should have a car by that age, you should be stable andika. So ime man that mentality, but a 22-year-old anachi that mentality saka behavior yoyo is predatory. The feminist in me now will say recently, actually, I think a week ago, I had a friend of mine who's turning 30 call me to say, hey, I think I got some chick pregnant. And I'm like, how old is this girl? Because kanari mkazi mkuru. I see pressure. You understand? And then he says she's 19. I was like, first of all, because you are 30. As a 30-year-old man cannot go outside and look for friends. Zechirume mapano adiki vani 19. What makes you think it's okay kutunotsvaga musikana ane 19? Kutsvaga munhu wekuvhara kumesa. Kuvarana. Because vanozoitika manje ndezvokuti vakadzi ava they are now looking miserable in their marriages. No, because akavharwa. That's true. At the same time, the girl is also wrong because akavharwa nemari, which means she also liked the money. To that extent. Because pane zvataurwa, wasnonzwa zvataurwa naSisi. Hanzi iwewe takutanga tabvunza kuti motikari yacho imota rudzii. Saina I think advice yangu wasikana chimbopota muchimboona zvima program zvemota moziya kuti motikari dzinosiyana dzinosiyana mota. Aiwa kuna wakadzi kaka mota wonderful. Kana mdara. For you guys, maybe you say Mercedes ga but kunzo ma streets ga wonder fit as lengo no petrol jete mota akagara ari mother city usikuze ma streets. I want the girls to grow up a little bit because yes, I think there was an age where ngoti mota now so how regularly do you service your car and where are you getting it serviced? I feel like maybe next week and it tunofana kumboita program yekungwadza wakadzi. Iyo ndononyora ma notes. So tikadaro manje takwe expose isusu varume kuti isusu tinopaisa pakada. Ayo at the end of the day and it expose at the end of the day one must streets kuti aleni and we also want must streets kuti aite a better place. Ma predatory measures I think it's very necessary kuti next week tikamboita kana ka program kekuti timbongwadza vakadzi then tapedza tozongwadzawo futi varume. Saka I hope Sisi manyorera muchaita ma notes anenge ari very much inini problem yangu manje. Nditoshwa ndozodzidzisa vana kuita chitora mari United. Ayo but still munozoti chinyi. It's actually important kuti tingwadze vanhu because ini nangu unozoti I am tired of seeing vamwe vasikana vatakadzidza navo they're not pregnant vakatona mutauni muvanototi what is teaser exactly vanototi teaser vanotowanda. It happened to me about a few weeks ago. I got teaser for sure. Hanzi na listener hanzi mukuti nonokera. But anyways, time yedu yabva yashata. So thank you so much for supporting Heart to Heart. And next week I think sezvatataura tinenge tine program yekumbongwadza vakadzi. Saka every woman tell every woman kuti next week izuva rako rekungwadzwa. Pie down.